Global Accelerator Roadmap on Jobs and Social Protection, a roadmap that the United Nations is proud to support. This is also a critical moment for Uzbekistan because Uzbekistan has one of the youngest and fastest growing populations in the region, with hundreds of thousands of young people entering into the job market every year. And this is a demographic dividend, a narrow window where a large working age population can drive rapid and also sustained growth. But only if enough decent jobs are created in the market. And if managed well, this dividend can power a generation of prosperity. But unfortunately, if left unaddressed, it risks becoming a missed opportunity and a source of social and economic pressure for generations to come. So that is why it's important we are gathering today. Let me also be a little bit frank about the challenges as well. Informality remains one of the defining features of Uzbekistan's labor market. A significant share of workers, particularly in the sectors such as agriculture, construction, catering, and other service industries, remain outside formal employment arrangements without access to social insurance, pensions, or protection against workplace risks. The shadow economy, closely linked to informality, continues to limit the physical space of the country, available for public investment in health, education, and other sectors which directly can improve people's lives. And for many workers, especially women and young people, and also persons with disabilities, the path to formal, decent employment is still blocked by structural barriers, limited access to financing. I'm sure we are going to discuss a lot about this, skills mismatch, and also unequal care burdens. These are not simple challenges, colleagues, and no single entity or institution can address it all. So that's why the partnership is important, and the United Nations is committed to standing alongside Uzbekistan as it tackles these challenges. Allow me to highlight a little bit about how concrete ways the United Nations system is assisting under the Global Accelerator Joint Program. First, on formalization. We are working directly with the government on policies and measures to bring workers in construction, catering, and other care sectors into the formal economy. Second, on women's economic empowerment. Our joint programs support female entrepreneurs and startup skills development and pathways to formal employment for women. Third, on social protection legislation. We are supporting the government's work on the new legislation for the state social insurance fund and on important innovations in maternity, unemployment, and sickness and other benefits. Changes that will directly again improve people's lives. Fourth, we are building national actuarial capacity. So the Uzbekistan social protection system is not only generous in design but sustainable in practice. A system that can be trusted to deliver for generations to come, not only for today. Fifth, we support pension reforms to ensure that the system evolves in line with demographic change and labor market realities. Again, reflection on the realities is extremely important. And finally, six, we support the strengthening of occupational safety and health standards because decent work ultimately must above all about safe work. Much of this work is anchored in the ILO's Decent Work Country program for Uzbekistan, and all of it sits within the broader framework of United Nations Sustainable Development Cooperation Framework for the next 5 years.
through which the United Nations system in Uzbekistan is aligning our support. Distinguished colleagues, the United Nations is committed to continuing this partnership with the government of Uzbekistan, and I wish this forum a productive and successful discussion today. Thank you. Kambag'allikni. Rahmat, hurmatli ishtirokchilar, endigi so'z navbatida HR sohasini rivojlantirish, mehnat bozorini tahlil qilish va ish beruvchilar manfaatlarini ilgari surish yo'nalishida faol ishtirok etib kelayotgan ish beruvchilar assotsiatsiyasi asoschisi Yuliya Yakovlevaga beramiz. Marhamat, Yuliya Alexeyevna. Доброе утро, коллеги! Рада всех приветствовать сегодня на очень важном мероприятии. И от лица работодателей, Ассоциации работодателей Узбекистана и всех работодателей Узбекистана приветствовать вас на этом важном событии. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить за первое в таком формате мероприятие, за организацию Министерства занятости и сокращения бедности, а также Центральный банк за то объединение, которое позволило сегодня создать эту площадку, на которой мы обсудим важные для рынка сейчас моменты, относящиеся к трансформации рынка труда. Страна находится на таком подъеме, что сейчас мы меняемся во всех отношениях. Мы меняемся на государственном уровне, мы меняемся на уровне бизнеса и экономики. И это невозможно без синергии, которую создают такие площадки, которые позволяют нам здесь сейчас объединиться, обсудить те вопросы, которые наиболее важны для нас сегодня. И в первую очередь хотелось бы отметить 3 основных фактора, которые влияют на трансформацию сегодня. В первую очередь мы сейчас находимся на том этапе развития рынка труда, когда у нас нет недостатка в рабочих местах, у нас нет недостатка в руках, которые делают эту работу, у нас есть недостаток в навыках. И сегодня одно из важных моментов мы, надеюсь, обсудим и поймем для себя, каких навыков нам не хватает и что нам сделать для того, чтобы навыки, компетенции на рынке Узбекистана, в которые готовы инвестировать работодатели сейчас, они у нас появились и они у нас были на рынке. Кроме того, рынок труда сейчас изменяется и меняется очень сильно. И одно из направлений – это изменение в сторону искусственного интеллекта. Это сейчас… Раньше мы обсуждали искусственный интеллект как что-то там далеко, за горами, мы пока еще далеки от этого. А сейчас каждый из нас в своей работе и повседневной жизни в той или иной сфере использует искусственный интеллект, и он меняет рынок труда, и мы не можем оставаться, не участвовать в этих изменениях. Мы должны быть на передовой и в первую очередь следить за теми изменениями, которые сейчас происходят, потому что они меняют наши профессии, они меняют требования рынка, они меняют компетенции и требования к нашим работникам и к нам, в том числе как к работодателям. Кроме того, мы сейчас находимся на площадке, которая говорит о том, что мы сейчас должны вступить в такое партнерство между работодателем и государством. И как раз-таки ассоциация работодателей – это то звено, которое помогает объединить эти все усилия и направить их как можно на более эффективную реализацию. Сегодня я хочу поблагодарить всех присутствующих и пожелать продуктивного дня, продуктивного форума, для того, чтобы вы нашли то, зачем вы пришли сегодня, те инсайты, с которыми вы уйдете и сможете реализовать их в вашей повседневной профессиональной жизни. Спасибо большое.
Алексеевна. От себя хотелось бы добавить, что действительно искусственный интеллект настолько близок и рядом в нашей жизни, что прямо у выхода из этого зала вы можете ее встретить. С правой стороны стоит Камила, это полностью аналог почти живого искусственного интеллекта, который сегодня будет помогать кандидатам подбирать для них правильную работу, и у каждого из них будет возможность пообщаться, познакомиться с Камилой и воспользоваться теми услугами, которые она может предложить. Shu bilan biz bugungi forumimizning rasmiy tantanali kirish qismini tugatib, yoqimli amaliy qismiga o'tamiz. Va shu yerda mehmonlarimiz uchun bir e'lon bor. Endi bizning panel sessiyalarimiz ikkita zalga bo'linadi. Innovatsion HRga bag'ishlangan panel sessiyasida qatnashadiganlar bu yerda qoladi. Mehnat kodeksiga sharh qismida qatnashadiganlar keyingi zalda muhokama qilishlari mumkin bo'ladi. Bilaman juda og'ir dilemma, chunki har ikkala mavzu ham bugun juda qiziqarli va qizg'in muhokamalarga boy bo'lishi va'da berilgan. 5 daqiqa tanaffusdan so'ng shu zalda innovatsion HR boshqaruvi panel sessiyasida yig'ilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshisizmi? Qo'ymaysiz chi? Yana bir ikkita rasm va videoni bering.